உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். ஓகே, மை கரியர் சாப்டர் 3. ஸோ பார்ட் 1ல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பகுதி 1ல் நம்ம சாப்டர் 1 and 2 ப்ளே பண்ணிட்டோம். இப்போ சாப்டர் 3 கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கைஸ், அண்ட் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ இவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் இங்கே விளையாடிட்டு ரெண்டு பேருமே வின் பண்ணிட்டாங்க அவங்க மேட்ச்சில். Isn't that place super expensive? It's on me. Well, ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி இப்படி லைக் All right, I'm in. Now get சின்ன that சின்ன heat கேம்ஸ்லாம் கிரிக்கெட்லாம் blasting. விளையாடுவாங்க, லைக் ஐபிஎல் விளையாடுவாங்க, ஸோ அவங்க ஸ்டேட் மேட்ச் விளையாடுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் வந்து பார்த்தா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் டீம்லேயே செலக்ட் ஆவாங்க. ஸோ அது மாதிரி தான் இவங்க இந்த ரெஸ்லர்ஸும் Maybe they can help with the ஸோ car. குட்டி குட்டியாக வந்து And we can பார்த்தீங்கன்னா ஒரு tell சின்ன them சின்ன about our கிளப் first மேட்சஸ்லாம் matches. விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ Hey, கிளப் it's மேட்ச்லாம் Red விளையாடி John வின் speaker. பண்ணிட்டாங்க. Oh, hi ஸோ there. வின் Are you பண்ணிட்டு visiting Denver ஸோ இவங்களோட College? மெயின் எய்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா Now's not WWEல really a செலக்ட் good ஆகிறது தான். Why? ஸோ அதோடைய கெரியர் பார்த்து தான் நம்ம இப்போ விளையாடிட்டு இருக்கோம். Yeah, we are. How'd you know that? just hang up. Cut the crap. We remotely disabled the SUV because we know you're not at school, and we're pretty sure you never were. We got an alert about a substantial charge in Canada for something called Riley Flash's Wrestling Academy. And then after we looked into it, we discovered charges for the past few months, including a crazy hotel bill, gas, food, clothes, you name it. Do you know how disappointed I was when I realized I was going to have to return all those reward points? I was this close to a free trip. This close! It is not about the stupid points. We were hoping you'd come clean on your own about all of this, but I guess you're just gonna keep on lying. Hey, wait. Look, this is what I want to do with my life, and no matter how many times I told you that, you still didn't support me. So I was pretty much forced to lie. Would you rather I be miserable at school? Of course not, but you have to be realistic. You are never going to make it as a pro wrestler. There's a better chance of me dating a supermodel. Frank! Which is impossible because your mom is stunning, and I would never date anyone else. I will make it. And when I do, you'll wish you would have had my back before I was successful and famous. It's not too late to try to put all this behind us. We'll activate the SUV if you come home now. Then I can try to get you re-enrolled in school for next semester. You're gonna have to ship the car home, because I'm staying here to pursue my dreams. Maybe someday you'll understand that. இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் பார்க்காம இதுமாரி கிளப் மேட்சஸ் அது இதுவும் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. அது வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. ஸோ என்னுடைய காசு, பில்லு, என்னுடைய கார் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் எல்லாத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ரெஸ்லிங்னு ஒழுங்கா நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர்லையாவது கிளியர் பண்ண பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த பையனுடைய அப்பா அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீர்த்துட்டாங்க இவனை. I mean, other than the fact we now don't have a car or somewhere to sleep, but இப்போ வந்து நம்மகிட்ட காரும் கிடையாது, I still want to do this இடமும் if you do. I appreciate your loyalty, but you lied to your parents and me about what we were doing here. And you basically sat back and let me steal from them. Don't worry about the money. I'll pay them back. And I'm sorry, but you've always told me to take the advice from my birth parents' letter, right? About following my dreams. Well, that's all I was trying to do. You didn't need to lie to do that. It's the only way I could see this working. But I'll never keep a secret from you again, I promise. From now on, it's total honesty between the two of us, okay? You're gonna know everything, even how many times a month I shave my toes. You shave your toes? Weird. See? I'm an open book. So வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவன் என்ன சொல்கிறான்னா, இவன் திட்டுறா. ஸோ நீ உன் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போய் சொல்லிட்டு ஏன் இப்படி உன்னோடைய பேரண்ட்ஸோடைய காசு எல்லாத்தையும் வந்து நீ செலவு பண்ணிட்ட, நீ ஏன் அவங்க கிட்ட போய் சொன்ன உண்மையை சுற்றுல வந்துருக்கணுன்றான். இதுக்கப்புறமா நான் எதுவும் போய் பேச மாட்டேன், நான் உண்மையை பேசுகிறேன், இந்த தடவை நான் மன்னிச்சிரு, இதுக்கப்புறம் நமக்குள்ள எந்த சீக்ரெட்ஸும் வேணாம், நான் எல்லாமே அவங்ககிட்ட ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ இப்போ நம்மகிட்ட கார் கிடையாது, கிரெடிட் கார்டு இல்லை, ஸோ நம்ம இப்போ வீடும் இல்லை. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? But we'll have to start roughing it like actual up-and-coming wrestlers. You think we have enough cash for a new car? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க say new? புது கார் தான் வாங்கணும்னு நான் சொல்லி
நம்ம ஓட்ட ஓடத்தில் கூட வாங்கி ஓட்டலாமே அப்படிங்கிறாவ. இதை பார்த்துட்டு இருக்க எல்லா WWE ஃபேன்ஸும் ஒரு லைக் பட்டனை தட்டுங்க. அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸை கைஸ். We managed to get a used car that fell under our budget, probably because it also fell under various recalls and safety violations. Do we stick our phones in this slot? Nothing's happening. I think that's a tape deck. This car doesn't exactly have the latest features. இது வந்து லேட்டஸ்ட் ஃபீச்சரான கார் கிடையாது. இது வந்து ஒரு பழைய மாடல் கார். Right. ஸோ இதில் ஃபோன் ஸ்டாண்ட்லாம் எதுவுமே கிடையாது, ப்ளூடூத்தும் கிடையாது. But I did find an actual tooth in the trunk. Shark or human? Human, I think. Lame. Well, now that we have our extremely safe and luxurious ride that may or may not have had a body in the trunk at some point, where to? We do have Wrestle in Memphis on the list. Assuming this piece of junk can make it that far, then I guess we're headed to the great state of South Carolina. That is where Memphis is, right? நம்ம இப்போ சவுத் கேரளா நோக்கி போகலாம். Maybe I should drive. It's fine. I got this. I got this. ஸ்டேரிங் கையோட வந்துருச்சு. Is that also a feature on older cars? ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய கார்களோட ஒரு மாடலா? Don't think so. இல்லை, எனக்கு அப்படி தோணல. ஓகே. ஸ்டோரி கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ புதுசாக பார்த்துட்டு இருக்கேன் சொல்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் மை பிளேயர் மோடு WWE 2K20யில். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புதுசாக வர ஒரு நியூ ஜாயினர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா WWEக்குள்ளே வரத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டோரி எப்படி இருக்குது. ஸோ அவங்க WWEயில் வந்து ரெஸ்ல்மேனியா வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய கம்ப்ளீட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இல்லை ஒரு ஸ்டோரி மோடாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க 2K20யில். ஸோ அந்த ஸ்டோரி மோடு தான் நம்ம இப்போ விளையாடிட்டுருக்கோம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இப்போ நடந்து முடிஞ்ச கதை தான். ஸோ இது இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீகால் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த ஸ்டோரியை ஃபுல்லாக. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஸ்லாம் அவார்ட்ஸ். ஸோ இந்த அவார்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ல்மேனியாவுக்கு முன்னாடி நடக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷன். அந்த ஃபங்க்ஷனில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹால் ஆஃப் ஃபேம் ரெஸ்ல்மேனியாவுக்கு முன்னாடி நடக்கிற இந்த ஹால் ஆஃப் ஃபேமில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவங்க கண்டிப்பாக வந்து WWEயில் ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி இந்த பிளேஸ்க்கு வந்திருக்காங்கன்றது தான் அந்த ஸ்டோரியாக வந்து இவங்க சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேருமே மாற்றி மாற்றி. We did, at a minor league baseball stadium in Memphis, to be exact. That's right. I knew you had it back then. Trey, not so much. Why does everyone keep saying that? Because you didn't know the difference between a wrist lock and a wristwatch? Speaking of wristwatches, we really should get going. From my experience, this day goes by pretty fast. So you really want to relax and soak in every moment. Lita's right. When I got inducted with DX, everything just flew by. Then let's get back to soaking. Lita, if my memory is correct, you were just in Memphis for an autograph signing, but Red had other plans. ஓகே. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெம்ஃபிஸில் நடந்த ஒரு ஸ்டோரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அகெயின் ரீகால் பண்ணுறாங்க இங்கே. அங்கே என்ன நடந்ததுன்றதை மறுபடியும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம்.
So I just want to thank everyone in Memphis for coming out to the show. It's Okay. always great to be a part of Memphisல these நடந்த smaller ஒரு விஷயங்கள் events and connect with the people who have supported me for so many years. I'll be available for pictures and autographs starting in a few minutes. Don't be shy. Hold on a second. Can we cut the music? Okay. In the spirit of not being shy, I have something I want to say. Growing up, I was a huge fan of yours. Facing you in the ring is actually on this list I have. So I know you don't wrestle that much anymore, but I'll always regret this moment if I didn't ask. How about you skip the autograph session and go one-on-one with me? ஓ சண்டைக்கு கூப்பிட்றா நீ இப்போ இந்த ஆட்டோகிராஃப் செஷன் நீ வந்து ஆட்டோகிராஃப் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா ஸோ ஆட்டோகிராஃப்லாம் வேணாம் வா என் கூட சண்டை போடு அப்படிங்கிறவ நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியாது உன் கூட நான் ஏன் சண்டை போடணும் But none of these people would be here paying you $10 an autograph if it wasn't for me working my butt off this past year in Memphis. Look, I get it. You're young and hungry, and you probably think I'm the entitled Hall of Famer who just shows up to cash in on all your hard work. But it's not like that. I'm here to support you and the indie scene. I mean, I used to be you. And by the way, I still didn't get your name. You'll hear the ring announcers say it after I beat you. எனக்கு உன் பேர் என்னன்னு தெரியாது பட் நான் உன்னை பீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த ரிங் அனௌன்சர் என் பேர் என்னன்றதை சொல்லுவான் அப்ப கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ I'm sorry everyone, but I'm going to have to delay this autograph signing until after I win this match. Okay, இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு சண்டை நடக்க போகுது. அம்பையர் ரிங்கு கீழே விழுந்துட்டு தான் நினைக்கிறேன் உடனே ஓடி வந்துட்டான் மேலே ஓகே ஸோ இந்த பெக்கி லிஞ்ச் தான் ஆக்சுவலாக நம்ம கேரக்டர் நம்ம கொடுத்துருக்க மிஷின் வின் பண்ணணும் போடு லீட்டாக்கு சம்மாடி லீட்டாவை வந்து நம்ம இப்போ பீட் பண்ணி ஆகணும் ஓ யா I didn't expect to see Lita wrestle here tonight. Hey, block all, yeah. Sometimes life throws you some real curveballs. Hey, என்னடி அதுக்குள்ள பின் பண்ற? Oh my god. ஒரு ரீமேட்ச் விளையாடலாம். So I just want to thank everyone in Memphis for coming out to the show. It's always great to be a part of these smaller events and connect with the people who have supported me for so many years. I'll be available for pictures and autographs starting in a few minutes. பின்ஃபால் எதுக்கு அது கரெக்டாக தான் கொடுத்தேன் என்ன ஆச்சுன்னு தெரில ஓகே அகைன் ஒரு ட்ரை பண்ணலாம் சாரி இப்போ நம்மளால வந்தாச்சு In the spirit of not being shy, I have something I want to say. இதுங்க மறுபடியும் பெருசா பேசும் போலயே I was a huge fan of yours. Facing you in the ring is actually on this list I have. So I know you don't wrestle that much anymore, but I'll always regret this moment if I didn't ask. How about you skip the autograph session and go one-on-one with me right now? I don't mean this in a disrespectful way. But who are you? I don't mean this in a disrespectful way. But none of these people would be here paying you $10 an autograph if it wasn't for me working நம்ம my கிரியேட் பண்ண கேரக்டர் தான் மை பிளேயர் மோட் ஸோ நம்ம ரெண்டு கேரக்டர் வச்சுருவோம் ஒன்று ஜென்ஸ் கேரக்டர் ஒன்று லேடிஸ் கேரக்டர் ஸோ ஸ்டோரி லைன் மாற்றி ஒரு ரெண்டு பேருக்குமே and you probably think I'm the entitled Hall of Famer who just shows up to cash in on all your hard work. But it's not like that. I'm here to support you and the indie scene. I mean, I used to be you. And by the way, I still didn't get your name. நான் உன்னை பீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரிங் அனௌன்சர் சொல்லுவான் என் பேர் என்னன்னு
So you're not backing down, huh? Like I said, you're on my list. I'm sorry, everyone. But I'm gonna have to delay this autograph signing until after I win this match. Okay. So guys, இந்த தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அம்மாவை அடித்து நொறுக்கி எடுத்துறேன். போன வாட்டி ஒரு சின்ன டெக்னிக்கல் ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு. இந்தா வாங்கிக்கோ. தப்பிச்சிட்டேனா இல்லையா? தப்பிச்சிட்டேன் பிளாக்கு. ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி குட்டி கிளப் மேட்சஸ் இதிலெல்லாம் நடந்து வின் பண்ணால் தான் WWE நம்மளால் உள்ளே வர முடியும். இதுக்கப்புறம் NXT இருக்குது. NXTயும் முடித்தா தான் ரெஸ்லிங் ரா ஸ்மாக்டவுன்ற ஒரு பிராண்ட் அம்பாசிடரில் போக முடியும். இப்போது NXTயே ஒரு பெரிய பிராண்ட் அம்பாசிடர் தான். ஸோ ரெஸ்லிங் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ win the match by pinfall or submission. போடு கையை முடிச்சாச்சு. கையை உடச்சிடலாம். இந்த கை இருந்தால் தான் பின் பண்ணுவாங்க. பிளாக் பண்ணிட்டா. போடு கழுத்தை திருப்பி. அம்மா எங்கம்மா வெளில போகிறேன்? நானே உன்னை தூக்கி உள்ள விடுறேன். Backdrop on the apron. Unless you want your next bathroom trip to end in a rundown, I suggest you avoid it. நீ ஆட்டோகிராஃப் போகிறதுக்கு கையை விட்டா தானே? இந்தா அதுக்குள்ள 4ன்ற டக்குனு உள்ள வாங்க. If Fred can pull off the win over a WWE Hall of Famer like Lita, I guarantee she'll be getting a call up to the bigs in no time. மறுபடியும் ஒரு பேக் ட்ராப். ஸோ சிக்னேச்சர் மூவ் வந்துருச்சு நமக்கு. சூப்பர். உள்ளே இழுத்து சிக்னேச்சர் போட்ட மேட்சை முடிப்போம். ஏய்ண்ணா நம்ம உள்ளே தள்ளுவோம் பார்த்தா அவளே உள்ளே தள்ளிட்டான். இந்தா வாங்கிக்கோ சிக்னேச்சர் மூவ். அப்படியே ஃபினிஷரு. ஃபினிஷர் பிளாக்கு. நல்லது. போடு பிளாக். பின் பண்ணலாம். 1 2. ஓய் ஐயோ அவளுக்கு சிக்னேச்சர் மூவ் வந்துருச்சு. நம்ம இப்போ எப்படி தப்பிக்கிறோம்? தப்பிச்சிட்டோம். போ வெளியே. அம்மா ஜஸ்ட் மிஸ்ஸு. ஒரு செகண்டில் முடிச்சிட்டு இருப்பான் மேட்சை மறுபடியும். ஐயோ போடு. மறுபடியும் பின் பண்ணலாம். 1 2. கொஞ்சம் விட்டா மேட்சை முடிச்சிருவான். அவ்வளோதான். மறுபடியும் பின் பண்ணி பார்க்கலாம். 1 2 தப்பிச்சிட்டான். மை காட்.
முதுகிலே அடி. ஓ சிக்னேச்சர் நமக்கு வந்துடுச்சு இப்போ. ஃபினிஷர் மூவ் முடிஞ்சது. மேட்ச்சு பின் பண்ணிடலாம். 1 2 3 மேட்ச் ஓவர். ஸோ ரெட்டோட செகண்ட் மேட்ச் அண்ட் செகண்ட் விக்டரி. அதுவும் லீட்டாவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல மேட்சும் கூட, சந்தோஷமாக இருக்குது. நீ வராமல் இருந்திருந்தா நான் ஆட்டோகிராஃப் போட்டு போயிருப்பேன். இதுக்கப்புறம் நான் தோத்துட்டு எப்படி ஃபேன்ஸோட மூஞ்சில் முழிக்க போகிறேன்னு அவன் மனசுக்குள்ளே நினச்சிட்ருக்கா லீட்டா. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ரெட்டோடைய என்ன சொல்கிறதுனா ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் லிஸ்ட்டு. ஸோ கோல்ஸ் செட் பண்ணியிருக்கா ஆக்சுவலாக. ஸோ அவளோட கோல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் கோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் WWE டிவாஸ் சாம்பியன் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் அவளுடைய மெயின் மோட்டிவ். ஸோ இதுபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அச்சீவ் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டுருக்காள். ஸோ அதுதான் அவளோட செக்லிஸ்ட். ஸோ இவளோட மெயின் மோட்டிவே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவாஸ் சாம்பியன் ஆகணும் எப்படியாது அப்படிங்கிறது தான். கைஸ், ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் தென் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. I definitely knew Red's name after that night. I was impressed Red was able to keep her composure and talk you into the match. Usually in those situations she would lose her temper and go into hothead mode. You're one to talk about keeping your composure after what you did that night. So இவனுடைய opponent யாருன்னு Before my match, I have something very important I need to do. So I've seen Ribby out here dance with the kids all night, but I think I've got some pretty sweet moves myself. So how about Ribby and I find out who's better with the dance off? இப்போ இவன் வந்து டான்ஸ் ஆடுறதுக்காக கூப்பிடுறான் ஸ்டேஜில். ஸோ யார் ரொம்ப அழகாக டான்ஸ் ஆடுறான் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்க ரிபி கூட. இது கீழே இருக்கிறவன் பேர் ரிபி. தம்பி மேலே வா, டான்ஸ் ஆடலாம். ஓகே, ஒரு வழியாக உள்ளே வந்துட்டான். ஸோ இப்போ நான் முதல்ல டான்ஸ் ஆடுறேன். தகுட தகுட தகுடா டிகிட டிகிடா டிகிடா. என்ன டான்ஸ் ஆட சொன்னால் குட்டியாரன் அடைகிறான் அவன். ஓகே, நான் ஆடிட்டேன். அடுத்தது நீனு. Okay, Ribby, top that. டான்ஸ் ஆட சொன்னால் தம்மு தும்முன்னு குதிச்சிட்டு இருக்கு. நல்ல மூவ். Okay, wait, I was holding back. Let me get another turn. Win the dance-off is on this list I have. I'm not crying. This was fixed. I demand a fair rematch. Oh, Jerry the King Liar. No one wants to see any more of your terrible dance moves. So இங்க யாரும் உன்னோட ஆட்டத்தை பார்க்கறதுக்காக இங்க வரல. ஸோ நான் வந்து உன்னை அடிக்க போகிறத தான் எல்லாரும் பார்க்க வந்திருக்காங்க. என்ன ட்ரேன்றதுலாம் ஒரு பேரா? கிராஸ்வேர்டுன்னு பேர் சுத்து. ஏன்னா நீ வேர்ட்டிக்கலியாக வந்த, அதாவது நேராக வந்த, இப்போ நான் அடிக்கிற அடியில் படுத்துன்னு போப்பாரு அப்படிங்கிறான்.
You can say whatever you want about me, but don't talk about my parents. என்ன பத்தி என்ன What's the பேசு matter? என் You should be பேரண்ட்ஸை பத்தி proud of எதுவும் them. பேசாத. Because I heard they created more tragedies than Shakespeare. Did you come out here to dust off every one of your dated one-liners? Or do you want to have a match? Look, I'm just trying to entertain these people after your awful dancing. I mean, I've seen better moves in a blind chess match. If you want to entertain them so bad, then how about we give them a match they weren't expecting? ஓ நீ Well, if you ஆடியன்ஸை keep என்டர் boring பண்ணணும் தானே everyone, வந்திருக்க pretty soon வா we're gonna have an empty அப்போ நம்ம arena சண்டை match. போடலாம். I was thinking something more along the lines of no DQ. ஸோ நோ டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் You know மேட்ச் what? I'll விளாடலாம். take that, and I'll do you one better. I know you've only been in Memphis for about a year, but I think everyone will agree that's a year too long. So how about Okay. we make this a no DQ, loser leave town match? Come on, Crossword. What do you say? It's fitting your last match in Memphis is going to be in a baseball stadium because you just made the biggest error of your life. நீ ஒரு மிகப்பெரிய Oh, தப்பு come on, பண்ணிட்ட that ஜெரி. was just as good, if not better, than one of his lame jokes. Oh, shut up, Ribby. Ribby, After I why send would Lawler packing, I'm going to eat you for dinner. ஐயோ தள்ளி விட்டேன். All right, let's do this, Crossword. Crossword. Okay. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜெரி த கிங்ல இருக்கிற சண்டை போட போகிறோம். ஓகே எல்லோரும் கிராஸ்வோர்டு நான் கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்டேடியமில். டேய் ஜெரி மண்டையா கம்ப்ளீட் த மேட்ச் முன்னால் பாரு. எவ்வளோ அழகான பேர் ட்ரை. கிராஸ்வேர்டு வச்சு எனக்கு கிண்டலாக பண்ணுற இல்லடா ஒன்று வாங்கிக்கடா. இரு டிக்யூ மேட்ச் தானே இது. கிடைக்கிற கையில் கிடைக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்தாரு. ஏய் டேக் நான் வரத்துக்குள்ளே என்ன உனக்கு அவசரம் படுக்கல. ஸோ இட்ஸ் எ நியூ டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் மேட்ச். வாங்கிக்கடா வா. ஏண்டா இந்தா படுக்கல. ஆ சரி மேலே வாங்க. ஓடியாடா என்னடா பண்ணுற ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐயால் கிண்டலா பண்ணுற என்ன. கிராஸ்வேர்டு நீ இன்னைக்கு போகிறாடா கிராஸ்வேர்டா. நீ ஸ்ட்ரக்சரில் தானே போகிற. It's the battle of the pile driver versus whatever Trey's finisher is. Honestly, I'm sure it's nowhere near as good as the pile driver. Oh my god. நான் அவனை போடலாம்னு வச்சா இவன் என்ன போட்டான். இந்தாடா ஏந்திரு டக்குன்னு எழுந்துட்டுங்க. ஏண்டா ஏய் ஆடா பாவி. I'm supposed to be impartial, Aye. but Jerry the King Lawler is a hometown hero. Trey, if you somehow send the King packing, you might want to consider hitting the road too, for your own safety. Which reminds me, Slaughter Stadium is a safe space and will not tolerate bullying or threats of any kind. Thank you. வாங்கிக்கோ. I can't believe Trey thought he was going to beat Ribby in a dance-off. That John Pizza Me's got some sweet and saucy moves. ஃபினிஷர் சிக்னேச்சர் மூவ் வந்துடுச்சு நமக்கு. ஸோ நம்ம இப்போ இவனுக்கு ஒரு சிக்னேச்சர் மூவ் போட்டுடலாம். அந்த கமெண்ட்ரி கொய்யால நம்மளை கிராஸ்வேர்டுன்னு கிண்டல் பண்ணுறான். வாங்கிக்கடா ஸ்பியரு. ஆனால் அவனை இப்படி முடிக்கக்கூடாது. இரு வரேன். டேபிள் டேபிள் வச்சு அவன் கதைய முடிகிறேன்டாரா. Might be younger and quicker,
King has a significant edge when it comes to experience, and not to mention the support of the home crowd. Come on, King, get him! Beat that butt! ஓகே டேபிளை போட்டுடலாம். This match reminds me of the Memphis Sliders rivalry. டேபிள் மேலே போகிறோம், டேபிள் மேலே போகிறோம். A spirited contest with lots of brawling, and at the end of the night, the losers leave town. That's right, Little Rock. I just called you a bunch of losers. Sorry, might have gotten a bit carried away there. Apologies to fans in attendance and made the drive over from Little Rock. Beautiful city. Okay. So holding auto next. Okay. Hey, எங்கடா போற? மேலே வாடா, மேலே வாடா, சுத்தியல்லி முதல் அடிக்கிறேன். வா வா வா. அம்மிதா. அப்பா ஜஸ்ட்டுங்க. ஐயோ This match has all the pressure of a winner-take-all playoff game. Not that I would know, since the Sliders are perennial doormats. There's always next year. Spear. மறுபடியும். ஐயோ தெரியாம அம்பேர் போய் அடிச்சிட்டேன். அம்பேர் ஏந்தராடை. அம்பேரு அம்பேரு ஏந்திர முடிஞ்சிச்சு வேற ஆச்சு. பின் பண்ணலாம். 1 2 3. ஸோ வின் பண்ணியாச்சு. லூசர் லீவ் டவுன் மேட்ச். முடிஞ்சது. ஐயோ பின்னாடி ரெப்பி நிற்கிறான், அதை அடிக்க போகிறான் தான் நினைக்கிறான். போடு. அவ்வளோதான் முடிஞ்சது இங்கே. Look, I'm glad you won. I mean, you beat a legend, a WWE Hall of legend, Famer, and that's WWE Hall of huge. Famer வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ணிருக்க. But you were out there playing with our careers just because you were too worried about a stupid dance off. நீ அங்க போயிட்டு டான்ஸ்லாம் ஆடுனது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பிடிக்கல. அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாயர் கோவித்தை உருவாக்கிடுச்சு. He was saying stuff about my parents and I lost my cool. You should get that. வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெரி த கிங்ல என் பேரண்ட்ஸ் பத்தி பேசினான். ஸோ அதான் எனக்கு கோவம் அதிகமாக போயிடுச்சு. He's made an entire career out of it. He had no idea you're adopted. Good thing. I'm sure he would have had a field day with that. Let's just move on from this. Apology accepted, okay? What would have happened if I lost? Would you have stayed here in Memphis without me? No. We're a package deal. Wherever you go, I go. But I'm glad that didn't happen.
I'm having too much fun here. I mean, I just beat Lita. I know, tonight was crazy. Do we have beat 2 Hall of Famers in one night on our list? If not, we should add it. Hey, good match, kid. I didn't know what to expect after you lost to a giant rib in a dance-off, but you really brought it when it mattered. Thanks. Sorry you have to leave Memphis now. I know you're a legend here, so that's gotta be tough. Are you kidding? I'm not going anywhere. Do you know how many loser-leave-town matches I've lost in Memphis over the years? Well, not that many, actually. But still, that wasn't official. We never signed anything, did நம்ம we? எதுவுமே சைன் பண்ணல. ஸோ இவன் என்ன சொல்கிறான்னா, நான் அந்த பெனிஃபிட்ஸை விட்டு நான் வெளியே போக மாட்டேன். ஏன்னா நம்ம எந்த கான்ட்ராக்ட்னா அதை ரிலேட்டடாக சைன் பண்ணல. நம்ம ஜஸ்ட் பேசணும், அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. அதோட அவ்வளோதான் அப்படின்ட்டான். We have really good ribs. ஸோ சாப்பிட்டீங்களா? ஸோ ரெஸ்டாரண்ட் போகலாம் வாங்க அப்படின்றாங்க. இவன் அந்த டென்ஷனில் வந்து மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்கான். ஸோ ஜெரி கிங்லாயர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, நம்ம சும்மா ஜஸ்ட் பேசணும், அவ்வளோதான், கான்ட்ராக்ட் எந்த சைனுமே நம்ம பண்ணல அது ரிலேட்டடாக அப்படின்ட்டான். ஸோ WWE பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா, எதுவுமே இருந்தாலும் எந்த ஃபைட்டாக இருந்தாலும் ஒரு கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணிட்டாங்கன்னா தான் அதை ஒபே பண்ணுவாங்க, அப்படி இல்லைனா அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ புருக்லின் வான் ப்ரான் drive to next town. ட்ரே என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்ப்போம். ட்ரே கொட்டை விட்டு தூங்குறான். Pretty soon we're gonna have an empty arena match. ஓகே, ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் டவுன் போகலாம். Red and I ended up having a good run in Memphis, but eventually we wanted to check out some of the other indie hotspots around the country. And after a year or so of bouncing around, we made a name for ourselves in LA, where the indie scene was really taking off. That's it. I'm leaving without you. You can't do that. We're a package deal, remember? Besides, look who's headed our way. Great. அங்க பாரு, I was அங்க wondering யார் if you'd வராங்கன்னு show பாரு. up. Relax. I'm not here to start anything, so don't get your collective skivvies in a bunch. This is the one day to put any past differences aside and honor your achievements, so congratulations. You've earned everything that's coming to you tonight. What was that? Maybe she has a conscience after all. I seriously doubt that. Forget her. Let's get back to your story. I think LA was where I first saw you two wrestle in person. Remember? We ended up having that series of matches against each other. How could I forget? It led to one of the most embarrassing nights of my career. ஓகே, ஸோ அகைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ஒரு டாக். ஸோ இவங்களோட கெரியரோட முக்கியமான இன்னொரு மேட்ச் பற்றி இப்போ பேச போகிறாங்க. ஸோ அது யார் கூடன்னு பார்க்கலாம். We'd battled each other in just about every type of match, except for one that also happened to be on the list. Wrestle in a crybaby match. Oh, And since wrestle you in had a the first and crybaby match. only crybaby match with Razor Ramon back in the day, this was the perfect time to cross it off. கையில் பீடிங் பாட்டிலோ
குழந்தைக்கு போகிற ஜெட்டிலாம் கொண்டு வந்திருக்கான். ஓகே, ஸோ கெட் எக்ஸ்பேக். ஓகே, அவனோட ஹெல்த் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம இப்போ ரெட்டில் மாற்றணும். இருடா, ஓகே. போடு உள்ள. பேக் சூப்ளக்ஸ். என்ன இப்பயே குழந்த மாதிரி தவழ்றான். வாங்கின 2 அடிக்கே. Any fans wearing wrestling masks must remove their masks first. We need to see your face to check your ID, people. போடு. இப்போ எல்லோவில் மாறிடுன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில். நான் கீழே போயிட்டேன். இருடா வரேன். போட்டாங்க மண்டையில். எங்கடா தம்பி போய் அங்கே போய் எங்கே விழுறீங்க? ஓகே, எல்லோவில் மாறிடுச்சு ஹெல்த்து. அடுத்தது ரெட்டில் மாற்றணும். தப்பிச்சிட்டான் தப்பிச்சிட்டான் தப்பிச்சிட்டான். முடிஞ்சு. வாங்கிக்கோ. போடு. பிளட் வந்துருச்சு. ஓய்யா கமால். இன்னும் கொஞ்சம் 50% தான். இன்னொரு 50% ரெட்டில் மாறிடும். போடு. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பாடியாக இருக்குமா வந்து. அப்படி போடு. ஓகே, சிக்னேச்சர் மூவ் வந்துச்சு. ஸோ ஸ்பியர் போடலாம். ஓ, நெக்ஸ்ட் டாஸ்க் வந்துச்சு. ஹெல்த் வந்து ரெட்டில் மாற்றிட்டோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த டேர்ன் பக்கெட் மேலே ஏறணும். ஓகே, இந்த அப்ஜெக்டிவ் முடிஞ்சிச்சு. என்ன ஆகப்போகுது? ஓ, இதுக்கும் மேலே ஏறுறான் ட்ரை. என்ன ஆகப்போதோ. ஓயா. ஓ அடு போடு. முடிஞ்சிச்சுங்க கதை. ஒன்று 2 3 தோத்துட்டான். ட்ரேயோட கதை ஓவர். ஐயோ, என்ன பண்ண போகிறாங்க? இது வேறு ஒரு க்ரை பேபி சேலஞ்ச் மேட்ச்சு. ஸோ மேட்ச் தோற்றவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜெட்டியை போட்டு விட்டு அந்த பீடிங் பாட்டில் எடுத்து வாயில் வச்சு விடுவாங்க. மாட்டி விட்டான் ஜெட்டியை. பவுட்ரு போட்டு விட்றாங்க குழந்தைக்கு. அடுத்தது பீடிங் பாட்டில் தான் இருக்குது. அது எடுத்து வாயில் வச்சுருவான்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். இந்தா ஓடிப்போ அப்படின்ட்டான். ஓகே, ஸோ ட்ரே பொறுத்த வரைக்கும் இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் தான் அவன் இந்த கெரியர் பாத்துக்குள்ளே வர மாதிரி காட்டுவாங்க. இருந்தாலும் அவன் மேட்சாக விளாடுவான். யாருக்காக பார்த்தீங்கன்னா பெக்கி லிஞ்சாக தான் நம்ம கூட இன்னொரு கேரக்டர் சுற்றிட்டு இருக்கோம்ல, ஸோ அவளுக்காக.
Sorry I put your friend in a diaper. But there was no இவளுக்காக தான் அவன் வந்து way I was விளையாடிட்டு going to இருப்பான். let that happen to me again. Maybe it'll teach him to stop putting ridiculous things on our list, but probably not. Hey, this isn't public knowledge yet, so keep it on the DL. But WWE is going to be holding an all-women's tournament later this year. That's amazing. Yeah, they're calling it the Mae Young Classic. Triple H asked me to keep an eye out for talent, so I'll be watching your match tonight against Candice LeRae. Don't hold back. இவளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிஸ் லிரே கூட மேட்ச் இருக்கு. This stuff's all in my eyes. I can't see. I think I'm going blind. I don't know why he's so cranky. I fed him and changed his diaper. Any chance you can babysit during my match? ஓகே. ஸோ ட்ரிபிள் ஹெச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய உமன்ஸ் டோர்னமெண்ட் வந்து நடத்த போகிறாரு. ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேலண்டட் உமன் ரெஸ்லர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவனை விட்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா செலக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காரு ட்ரிபிள் ஹெச். ஸோ இன்றைக்கி நைட் நடக்க போகிற நான் மேட்ச் பார்க்க போகிறேன். ஸோ அந்த மேட்ச்சில் நீ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண அப்படின்னா ஸோ அந்த டோர்னமெண்ட்டில் நீ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து நான் வாங்கி தருவேன் ட்ரிபிள் ஹெச் கிட்ட பேசி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். ஸோ பெக்கி லிஞ்ச் அதாவது நம்ம கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி மேட்ச்சில் வந்து நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு வேறு லெவல் ஸ்டேஜுக்கு வந்து மூவ் ஆகுங்க. ஓகே, மேட்ச் ஸ்டார்ட். இன்ட்ரோடக்ஷன் சீன்ஸ்லாம் கட் பண்ணிடலாம். ஓகே guys, fight start. Update on the collapsed crane situation? It still sucks. Both sides of the 405 remain closed. If you don't live nearby in the valley, you might as well sleep in your car, if it hasn't been broken into. போடு. ஸோ இந்த மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெக்கி லிஞ்ச்க்கு ஒரு முக்கியமான மேட்ச். ஆக்சுவலாக இந்த மேட்ச்சில் வின் பண்ணால் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டோர்னமெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் கிடைக்கும். Oh my god. There is no smoking allowed in the building. If we get fined, you pay it. Plus it's gross. பிளாக் பண்ணிட்டோங்க. ஒரு பேக் ட்ராப் போட்டுடலாம் அவளுக்கு. ஃப்ரண்ட் ட்ராப்பே போட்டாச்சு. ஸோ ஓகே. ஸோ ரோப் மேலே இருந்து குதிக்க ட்ரை பண்ணுறேன். பிளாக் பண்ணிட்டான். ஐயோ, இல்லை நம்ம தப்பிச்சிடணும். தப்பிச்சாகணும். தப்பிச்சிரு. ஜஸ்ட்டு ஓ மை காட், மறுபடியும் சப்மிட் பண்ணிட்டான். நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணேன் சப்மிஷன்லேருந்து ரிலீஸ் ஆக முடியல. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இவளுடைய ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் மேட்ச். அதுவும் இல்லாமல் இது ஒரு அவளுடைய கெரியர் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு முக்கியமான மேட்சும் கூட. ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா முடியல. அந்த சப்மிஷன்லேருந்து நானும் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணேன், பட் அந்த சப்மிஷன் லாக் ஆகிடுச்சு. எதிர்பார்க்கவே இல்லை சப்மிஷன் போடுவான்னு. டப்புன்னு நான் முறுக்கிட்டு கையை முறுக்கிவிட்டா.
Look, you two are great, so I wish I could recommend you both for the Mae Young Classic, but Hunter said they're only looking to fill one spot right now. Oh. Really milking this decision. Get it? Because the crybaby match earlier? I've been hanging out with Trey too much. Please, continue. I'm gonna have to recommend Candace. She's been doing this for over 15 years. Red, you've got a ton of potential, but you don't have anywhere near that kind of experience. Yeah, totally. Okay. I get it. Thank you so much for this opportunity. I'm sure we'll see each other ஸோ வந்து again in the பார்த்தீங்கன்னா இப்போ future. ரெட்டில் வந்து Like he ரெட் said, வந்து I've been பார்த்தீங்கன்னா doing அதில் this a கிடையாது அந்த really long டோர்னமெண்ட்டில் time, பிகாஸ் and you're ரெண்டு one of the பேருமே நல்ல best I've ever பர்ஃபார்மன்ஸ் seen, தான் and you're பட் only gonna get எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வைஸ் better. பார்க்கும்போது I appreciate that. ஸோ நீ இப்போ தான் உள்ளே வந்த ஸோ யூ ஹாவ் அ No லாட் ஆஃப் guarantees, சான்ஸ் அண்ட் தென் but I'll definitely keep you in mind if WWE ends up doing this tournament again. Give me your contact info before you leave tonight, okay? ஓகே உன்னோட ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துட்டு போ வேறு ஏதாவது நல்ல டோர்னமெண்ட் இருந்தால் நான் WWE நான் உன்னை ரெஃபர் பண்ணுறேன் பட் இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உன்னை என்னால் செலக்ட் பண்ண முடியாது அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டான் ஸோ எக்ஸ்பேக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொம்பளை அந்த லேடியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் சொல்லிட்டு Smells like butt sweat. I told you not to keep the list in your tights. Cost of doing business. Win Mae Young Classic Tournament. ஓகே See if you can air that out. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் அதிகமான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா இப்போ பண்ணுற பர்ஃபார்மன்ஸ் சைடு இன்னும் நிறையா மூவ்ஸ் அந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபினிஷர்ஸ்லாம் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரைனிங் எடுக்கும்போது தான் இவங்க WWE என்ட்ரு ஆகும்போது ஸோ இவங்களுடைய கோல் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து எக்ஸ்பேக்ட் இப்போ அட்வைஸ் பண்ணிட்டு போகிறாரு நல்ல ட்ரைனிங் ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ண சொல்லிட்டு As our indie journey continued over the next couple of ரோட்டில் years, இந்த we ஒரு got கார் to have மட்டும் தான் matches போகுது in a lot of cool places. But ஒருத்தர் the one நீங்கள் that வேணும் stood out ரோட்டில் most was when we got to do a special show back in our hometown. You've got to be kidding me. And we thought our head couldn't get any bigger. You know what? I'm not going to let a stupid sign ruin this for us. Let's go. This was our chance to show our friends and family just how far we had come. Well, at least our friends. ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே நம்ம சாப்டர் 5 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் இதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த லைவையும் முடிச்சுக்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி ஷேரும் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ் ஸோ தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனல் டெவலப் பண்ணலாம் இன்னும் Thank you so much for your support. Thank you guys. Bye bye.